record. Exercise number 3. Exercise 3. You have the function f of x, similar exercise by the way. F of x is equal to x power 3 plus 3x squared, x power 3 plus 3x squared minus 6x plus 3 over x cubed into x minus 1 squared. X power 3 into x minus 1 squared. Okay, defined on Rx at 0 and 1. Okay, the question shows that f of x is equal to a into a over x cubed plus b over x minus 1 squared, part 1. F of x is equal to a over x power 3 plus b over x minus 1 squared. You have to find a and b. Okay, طيب. As usual, take common denominator, so you'll get a x minus 1 squared plus b x cubed over x power 3 into x minus 1 squared. Which is equal to, expand and collect like terms. So bx power 3 plus ax squared minus 2ax plus a over x power 3 into x minus 1 squared. وهذا اكتمل النصاب. Okay. So this function or this expression I should be equal to this. We have the same denominator, x power 3 into x minus 1 squared. Then the numerators should be equal. That means that, however, ليه فوتت ليه حطيت a into x minus 1 square؟ expand this. Take common denominator. So here multiply by here. أنا مش عم بعرف كيف أخذ common denominator صراحة. Multiply here by x minus 1 squared and x minus 1 squared. And then this multiply by x cubed. Okay. Okay. Then this function, or it is equal to x power 3 plus 3x squared minus 6x plus 3 over x power 3 into x minus 1 power 2. It means that b, what is the value of b? 1. 1 should be equal to Will A b is equal to 1, and a, it is equal to 3. A should be equal to 3. To check if a is equal to 3, here 3x squared, 3x squared. A is 3 minus 6x, here we have minus 6x. Therefore, so f of x is equal to, replace a and b by their values. So it is 3 over x cubed. B, so plus 1 over x minus 1 squared part 2. Do you have any questions till now? No questions? Sounds good. No questions. Deduce the integral or an antiderivative of f. We have to find the integral of f of x. Integral of f of x dx. Then, if you are going to start from the integral of this function, of course you don't know how to find the integral. You don't know the techniques. مش رح تعرف. هلا بهالاكسرسايز تعال اخبركم سري نحن شو عم نعمل. In fact, here we are using the techniques of integration.
we are using the techniques of integration بس من دون ما نقلكم انه نحن هون ليكن نحن عم نعمل شيء. اوكي انا بس انه التلميذ شو عم بيشوف prove that this equal this find a and b. اوكي لذيذين سهلين حلوين بيشتغلون طلع الانتجرال. اوكي طلعت الانتجرال يعطيك العافيه. اوكي بس هيك الخفايا ما بيعرف فيها اللي هو حقه وما بيقدر يعرف فيها لانه بعد مش اخذ التكنيكس. هو فعليا نحن هون عم نستخدم techniques of integration to find this integral اللي هي انه to write it as partial fractions, to write this or to write the partial fractions of this rational function. يلا how to write the partial fractions you don't know. شو عم نعمل نحن؟ عم نمسك لك ايدك ببارت 1 تعال خيل partial fractions هني هودي بس لإلي الاي والبي. طيب كيف بدي اعرف البارشل فراكشنز انه رايت اي اوفر؟ ما بتعرف كيف ولا واكيد مش رح اقول لك حل. اوكي طيب so the integral of f of x, of course I'm not going to use this, I have to use هاي or this one, especially عم لك deduce يعني you have to use this, you have to use the previous part. So it is the integral of 3 over x power 3 over x power 3 plus 1 over x minus 1 squared dx, which is equal to, it's simple to find this integral. X power 3 and the numerator will be x power negative 3. So you get 3 x power negative 3. This one you can use the shortcut, no need to change the expression. So 1 over x minus 1 squared dx, which is equal to, add 1 and divide, 3x power negative 2 over negative 2, and this minus 1 over x minus 1 plus constant c, which is equal x power negative 2, you can put it in the denominator, so you get negative 3 over 2x squared minus 1 over x minus 1 plus a constant c. Clear? يعني نسوي الاكسرسايز عم بيعيدوا بعضه. Any questions? Find the antiderivative f of f so that f of 2 is equal to 0. الانسر دايركت. نشوف الفرق بين هاي وهاي. You are given f of 2 is equal to 0. Here you are not given f of 2 is equal to 3, but you are given a point. You have to understand that f of 2 equal to 3. Okay? So part 3, f of 2 is equal to 0. This is f of x. Hey. Here is f of x. Yep. The particular one that passes through the point 2, 0, f of 2 is equal to 0. This means replace x by 2. Negative 3 over 2 times 2 squared minus 1 over 2 minus 1 plus c is equal to 0. This means that negative 3 over 8 minus 1 plus c is equal to 0. Then c is equal to 3 plus 8, 11 over 3. Therefore, f of x, replace now x by 11 over 3. كيف 11 over 3 over 8؟ شو عم تشوف؟ So it is negative 3 plus 11 over 8. Okay? Hello? مش حاسس حالي عم بحكي مع نفسي؟ Okay, sir. لا اسمعني صوت. Okay. نعم؟ Okay? Any questions? بس انطر 1 minute عم حلها وعم بنقلق انا بس دقيقة شوي. Yeah.
Therefore f of x equal negative 3 على 2x square minus 1 على شو؟ over x minus 1. plus 11 over 2 plus Okay. const. Plus 11 over 8. The constant is 11 over 8. Last. أستاذ Yes. اعتبر تركناها بتاني بارت قبل Hey. تاني بارت قبل آخر ستيب تركناها هاي ما كمان في طلع نفس الجواب. بيطلع نفس الجواب. And when you replace x by 2 يعني تركتها هيك. When you replace x by 2 you are going to write 3 into 2 to the power negative 2 over negative 2 minus 1 over 2 minus 1 plus c is equal to 0. اوكي هاي راح تحطها على الكالكوليتر انا بعرف. راح تطلع معك negative 3 over 8. وإذا بدك تكملها من هون without using the calculator you are going to write 3 over negative 2 times 2 squared. And the denominator will be 2 squared. ماشي. اوكي. طيب. يلا ماشي نحل بعد exercise 4. خلينا نروح ل chapter اللي بعده. exercise 4. What do we have? Direct function f of x is equal to 3 over x minus 2 squared. f of x is equal to 3 over x minus 2 squared. Sorry, one remark. Here you are given قبل ما أكمل exercise 4 you are given f of 2 is equal to 3. طيب sorry f of 2 is equal to 0. يعني this is the point of intersection between point 2 0. It is the intersection between the curve c of the function f and what? f of 2 is equal to 0. So the point has coordinates 2 0. يعني هاي point intersection بين مين ومين بتكون؟ الاف اوف اكس والاف. بين الكيرف للاف ومين كمان؟ الاف اوف اكس لا الصغير. لا ما خصهاش الاف اوف اكس الصغير. x axis هي الاكس انترسبت. الكوردينيت زيرو اللي عن تبعها. لانه الواي زيرو مش الكوردينيت الاوردينيت. ايه الكوردينيت. يعني هوك ممكن يعطيني الجيفن بطريقه ثانيه يقول لي مثلا the x intercept is 2. the x intercept is 2. انت بدك تفهم انه f of 2 is equal to 0. y intercept is شي شغله هلا هون ما بتزبط لانه عندك over x بس لو نفترض قال لك y intercept is 3. انت بدك تفهم انه f of 0 is equal to 3. اوكي. Next, exercise 4. So given f of x is equal to 3 over x minus 2 squared, define except 2. نعم. أستاذ نعم. بس آخر جملة أنت قطش صوتك عندي بعد ما قلت إنه هي intersection between الكيرف والأكس أكس رجعت ايه اقول قلت جملة. ممكن يقول لي بدل هاي الجيفن يغير لي بالستيتمنت instead of saying f of 2 is equal to 0 the question could be the x-intercept is 2 or the curve of the function f cuts the x-axis at the point of
abscissa 2 of abscissa 2, you have to understand that f of 2 is equal to 0. Or let's say cuts the y-axis at point of ordinate 3. That means f of 0 is equal to 3. Or the y-intercept is 5. So f of 0 is equal to 5. اوكي؟ Okay. حتى يعني اي شغله ثانيه ممكن اني مثلا the curve of f cuts the curve of f. اي نكتبها. Let's say the curve of f cuts the curve of f at point of abscissa I will 2. Type abscissa 2, and this point belongs to the curve of f. You can find f of 2 equal to some value here. Place x by 2 here. Okay. This point belongs to also the curve of f. فاذا كمان f of 2 is equal to this value اللي بتطلع معي هون. يعني ممكن يعطيني اي شيء given بيدل على f of some number يعني. بس طب إذا قلنا الأكس انترسبت 2 يعني الأف لل 2 0. صح. هاي. So exercise 4. Given this function defined on R except 2, find the antiderivative f of f whose curve admits a horizontal asymptote of equation y equal to. طيب. Step number 1, let me find an antiderivative, the integral. Okay. طيب. f of x, which is the integral of f of x dx, which is equal to the integral of 3 over x minus 1 squared, x minus 2 squared dx, which is equal to, here you can use the shortcut, constant over x or ax plus b squared, which is negative 3 over x minus 2 plus constant c. Till now it's very direct. Negative 3 over x minus 2 plus constant c. قديش صوتك شو قلت constant over Integral of k over ax plus b to the power 2 dx. The negative k over ax plus b. Of course, you multiply by the coefficient of x, which is a. So here it is negative 3 over x minus 2. Coefficient of x is 1. No need to multiply by anything. Okay. مش الحال مش الحال ولا بعده ما بدش صوتي عندك. لا جواب. ايه استاذ مش الحال. طيب. So here we found an antiderivative. Now to use the second information, whose graph admits a horizontal line of equation or horizontal asymptote of equation y equal to. What does it mean? What does it mean when I say a function or a curve admits a horizontal tangent or sorry, horizontal asymptote of equation y equal to? What does it mean? ما سمعتك أستاذ. When I say here the graph admits a horizontal asymptote, the equation of this asymptote is y equal to. In general شيل لي من الانتي derivatives وكل هالعبيط هذا. اوكي لما نقول انه هيدي الفانكشن عندها او هيدا الكيرف هي الفانكشن عندها horizontal asymptote الايكويشن لها y equal to. شو يعني؟ يعني السلوب 0. مش عم بحكي عن horizontal tangent، بقول horizontal asymptote. What does it mean? Yes.
استاذ هي يا على positive or negative infinity لازم تكون 2 من هي اللي هي اللي لازم تكون function ال f of x يعني limit الليمت لازم limit يكون. برافو عليك، هذا اللي لازم نستعمله لما نقول horizontal asymptote, so the limit at infinity is equal to. As here you can write y equal to is horizontal asymptote. It means that limit of f of x approaches positive or negative infinity is equal to 2. especially هون حتى بعدين يعني ما تستغربوا طريقة الأسئلة. هون مش قايل لي مثلا whose graph admits horizontal asymptote y equal to وين على البوزيتيف انفينيتي ولا على النيجاتيف انفينيتي. ما اصلا هيدي الفانكشن هاي 3 over negative 3 over x minus 2 it has the same asymptote at positive infinity and at negative infinity. لأن next year راح تشوفوا exponential functions logarithmic functions. Sometimes you have horizontal asymptote y equal 3 at positive infinity and we don't have asymptote at negative infinity مثلا. okay يعني هونيك بالاكسرسايزز او بالstatement like question or your solution you determine we have y equal to horizontal asymptote at positive infinity يعني ميل اليمين. okay طيب so here this horizontal asymptote in this function it will be at both negative and positive infinity. طيب so for that reason I wrote here limit x approaches positive infinity or negative infinity. طيب بعد limit of f of x is equal to 2. It means that find the limit of this as x approaches infinity. So you get negative 3 over infinity minus 2 plus constant c is equal to 2. Number over infinity. Hey, what's the answer of this? 3 over 1 infinity. نعم 0 0. Hey, 0. So you get 0 plus c is equal to, this means that c is equal to 2 and therefore f of x is equal to negative 3 over x minus 2 plus 2. Okay. استاذ انا بدي فوت من اللاب ملي شلون هونيك بدي اطلع من هون التليفون. اوكي ساعات. اوكي أستاذ ما فهمت. شو عادل. اوكي شو هو اللي ما فهمتي؟ minus 3 على infinity minus 2. هي لحظة. أول شيء فهمتي هاي؟ كيف هي هلا؟ عادية بتربحي كمامة. ما بدي اقول لك لا بقول لك لأنه horizontal asymptote. شو يعني horizontal asymptote؟ يعني لما نقول أنا horizontal asymptote وين طولي بالك؟ نرجعكم على ال summary للfunctions. You have this صح؟ asymptote. Horizontal asymptote. Limit as x approaches infinity is equal to a, then the straight line y equal a is horizontal asymptote. Right? Horizontal asymptote, نرجع نعيد. If the limit as x approaches infinity is equal to a, then y equal a is horizontal asymptote, and vice versa. Yani if the limit, sorry, if when I say y equal a is horizontal asymptote, it means that the limit at infinity is equal to this number a. Do you know this idea? ما تقولي لي hello ريم معلم ايوه ريم does not exist. استاذ فينا نكفي exercise 5 يلا بس دقيقة. ريم بعد معنا ريم. ريم استشهدت.
I guess ظهرت إنه من her Wi-Fi. اوكي لك ويني ريم يا ريم ريم اجت الكهرباء وهلا اجت ما كنت عم بسمع اوكي شيء. ماشي كنت عم بقول horizontal asymptote لك وين هاي in the summary you know this idea if when I say y equal a is horizontal asymptote it means that the limit as x approaches infinity is equal to this number a right انت معي Yes. okay good طيب back to this in the given here أنا سكرت هديك يلا ماشي in the given ويني نرجع له antiderivatives ما بعرف ليش سكرت البيج in the given you have y equal to is horizontal asymptote هو أعطيني إياه y equal to is horizontal asymptote صح؟ Okay it means that the limit as x approaches 2 is equal to sorry as x approaches infinity is equal to 2 هاي مش من عندي أنا بجيبها لأنه هو أعطيني إياها given y equal to is horizontal asymptote it means that the limit of the function is equal to 2 and which function مش حيلا وحده مش هيدي لانه شو عم بيقول هون مين اللي عنده horizontal asymptote the graph of the antiderivative so for that reason here for that reason I wrote limit of f of x is equal to 2 now to find this limit replace negative 3 over infinity minus 2 plus c is equal to 2 هذا الانسر له 0 number over infinity is 0 سوري طفى التليفون اوكي اوكي كلير كلير منيح لين Yes. ليك صراحة مش حابب كثير كمل بقى بالاكسرسايز خاصة اكسرسايز نمبر 5 فيكم تجربوا تحلوه وابعثوا لي سوليوشن ما عندي مشكلة وإذا بدكم برجع كمان بكتب لكم سوليوشن وببعث لكم هو اوكي لحظة ليه بس بعد عنا 30 minutes. We still have 3 minutes. مش ليل 1:30. اوكي بلا we still have 22 minutes or 20 minutes. بلا بس فكرت تقولي عن الميتنج هلا هيدا الميتنج we still have 3 minutes or 30 minutes. بس بليز رجع شوي على الانسر. يعني بدك تبلش درس بفهم من حديثك الأستاذ؟ ببلش بالدرس اللي بعده. طب ليه ما بنحل exercise 5 وبالسيشن الثاني بنبلش؟ ماشي الحال. جربوا فيه انتم exercise 5. أنا عم فكر بعدين فيها اذا لقينا وقت بنرجع بنمروا الاكسرسايز 5 ما في مشكله. Think about it. Think about it. ما في مشكله. خلصت يا رواد؟ ايه استاذ. اوكي طيب. We still have about 3 minutes in this meeting. حتى ما يقطش الميتنج بالدرس اللي بنبلش فيه. I'm going to end the meeting now and start a new meeting. Okay? Okay? So I'm going to end the meeting and start a new one. طب